Hi friends, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome back to my channel Manasashri Learn with Fun. Friends, today we learn some kitchen vocabularies in English. ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಸ್ತುವನ್ನ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಟೀ ಸ್ಪೂನ್, ಅ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಅ ಫೋರ್ಕ್, ಅ ನೈಫ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಲರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕಟ್ಲರಿ. ಅ ಸೀಸರ್, ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟರ್, ಅ ಟೀ ಕಪ್, ಅ ಮಗ್, bowl, plastic bowl, glass bowl, glass jar, cup, teacup and saucer, So friends, what we call this in English ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಚಾಪಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಪಿನ್, ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ? ರೋಲಿಂಗ್ ಪಿನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಇದನ್ನ ರೋಲಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್. ರೋಲಿಂಗ್ ಪಿನ್, ರೋಲಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸ್ಟ್ರೈನರ್, ಏನಿದು? ಸ್ಟ್ರೈನರ್. ಗ್ರೇಟರ್, ಲೆಮನ್ ಸ್ಕ್ವೀಸರ್, tongs, a tongs. Vegetable peeler, mortar and pestle, and potato smasher. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನ? ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್. ಪ್ಯಾನ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾನ್. ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೋಲ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್, wooden spatulas, plastic spatulas, Indian spatula, whisk, ladle, plastic fruit bowl, napkin, dish wash bar. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಿಶ್ ವಾಶ್ ಬಾರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್, ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ? ಸ್ಕ್ರಬ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್. ಕಾಲೆಂಡರ್, ಏನಿದು? ಕಾಲೆಂಡರ್. ಸ್ಕಿಮ್ಮರ್ ಸ್ಪೂನ್, ಏನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು? ಸ್ಕಿಮ್ಮರ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಸ್ಪೂನ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರೀಸ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಲ್ವಾ? ಸೊ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಮಾನಸಾಶ್ರೀ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್.